Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So far we discussed about the heart and architecture of heart, ECG, and also we discussed about the blockages, the reasons for the blockages of the heart. So in those topics we discussed about plenty of stuff, special concepts which are actually helpful to understand the further topics. So far we saw that how exactly this plaque or a cholesterol builds up inside the capillaries, which will block the flow of the the blood. If the blockage is there, definitely the heart is going to experience more pressure. Because of that, the heart attack might be there, or because of the blockage of this particular blood, there might be a stroke also. So we also discussed about how we can overcome the blockage. So it may be by adopting the healthy lifestyle, okay, avoiding smoking, eating healthy food. That means eating good diet, avoiding the fat related fatty foods which will have a lot of fat daily basis. All those things, if you have or working out like exercise and all, if you do, we can stop that particular blockages. So that was a quick recap. We will start this new topic. This is the design of stents. So all of you might have heard somewhere, at least your neighbor or someone in your life, you might have heard once that the particular person is diagnosed has been diagnosed with heart problem, where they have put stents inside his heart and all. You might have heard in the news, or at least if not everywhere, if in the news at least you have heard the stents have been put and all. So stents in the sense means what? You are having this a kind of metal mesh devices that you are going to fit, so that will avoid to treat the blockages. That means whatever the blockages are, what we studied in the previous class, that is directly related to here. So to avoid the blockages or to treat the blockages, if it is too much blockage is there, we can have a stent where we can avoid that blockage. That means the stents will have that particular kind of this thing, so that they will avoid this particular blockage. Okay, so that's how and in this topic we are going to see what are these stents and what are the different types of designs are there of stents, and why they are so important. Okay, so ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 7 ರೀಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಳೆದಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಮೆಟಲ್ ಮೆಶ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಮೆಶ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೆಶ್ ತರ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ and metal mesh devices, because you have to keep it inside the capillary. That means they have to be very small, that are used to treat the blockages in the blood vessels. ಸೊ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಮೆಶ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here they are typically used in the procedure such as angioplasty. Angioplasty is one of the
technique or one of the surgery where they will do a balloon catheter. They will make a one balloon catheter. They will use one balloon catheter, which is to open up the blocked blood vessel. Okay, you are going, if imagine the one particular valve is blocked, okay, out of 4 valves. Okay, so now that particular valve should be opened up. How you are going to open up? With the help of balloon catheter. With the help of balloon catheter, you are just opening it up. Once it is open, a stent is replaced inside that, okay, to keep it open. So make sure that that particular blood capillary is not closing again. Understanding? If it is not closing, then definitely the blood flow will be proper. Understanding? That is called angioplasty. Angioplasty means what? You are going to use the balloon catheter to open up the already blocked vessel, open it up like this. Then you insert this particular stent, which is placed inside the capillary, and keep it open, so that you can avoid the blockages. Understanding? Even in normal concept, if you see if in practical applications, when you are talking about again pipe and this water example what I used to give, same example again I can give. If any pipe is blocked, if any part of the pipe is blocked, what we will do? We will either heat it and make it is proper and all. But this is hard. We cannot do like that, right? So what another method what we can do? We will use something called adapter. So in between we will fix that adapter, and we will make sure that there won't be any leakage or any blockage, or any that pipe should be kept open. It should not be kept. The pipe is not blocked. Understanding? Similarly, here instead of adapter, we are using the stents here, so that the stents will make sure that it is the particular capillary is opened. It is not closed. Even though if there is a blockage is there, it won't be it won't have more effect, because now the particular capillary is widened, so the surface area, the diameter of the capillary is increased. So that means the diameter of the capillary is increased. Now the particular blood can flow properly. Understanding? So that is, this procedure is called as angioplasty. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಲೂನ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪೈಪಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿನ, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ. ಓಕೆ, so this is how it looks like. So see, this is how it looks like. This is the capillary. This is a cross section of the capillary. Imagine now this particular part was fully blocked. Now we have to keep it open. For that we are using the balloon catheter here to keep it open, and we are inserting the particular stents. Okay, so that it will avoid the blockage. Understanding? It's very simple. These are different blood capillaries you can see. So if this particular thing is here, see, it will be designed in such a way that it will give a mechanical support, and the diameter, everything will be studied properly, and then only it is made. So now you can fix there, so that particular stent will make sure that it is not, the artery, the capillary is not going to close again. Okay, so there is no blockage. So there are different different types of stents are there. Okay, we are having balloon stent and self-expanding stent. So we are having the different balloon stents. Here we are having working of balloon stent. So this is exactly it looks like. This is the blocked part of the artery, okay, or capillary. See, you can see the little bit dark, okay, light dark is there. Now here it is blocked. Now you are inserting the balloon catheter, okay, delivery to the stenosed part. So here it will be, balloon will be there initially. So that balloon will open up this particular stuff. Okay, so see, this is going up now. Whatever was built as a block is going up now. See, now it has come up. Okay, that means it is expanded by the inflating
The balloon is inflated, that's why it is expanding. So once it is expanded, what happens? Pull out the catheter. Now you remove this particular catheter. Okay, now only the stent will be remaining there. So this will give you the mechanical strength. Okay, that is about balloon stent. Now speaking about self-expanding stent. So speaking about self-expanding stents, we are having again stenosis. So stenosis is nothing but here it's a blockage is there. So we are having the steerable the stent here. So like a kind of wire here. Okay, so deliver a steerable wire to the stenoid lesion. That means wherever the lesion or the blockage is there, there you are going to deliver it. So now deliver a undeployed stent to the target. Now whatever the stents are there, no, that can be usually here it is undeployed. So here once it is entered here, this is undeployed in the sense there are many stents inside here. So when it is many stents in the means, see here whole structure should be there, no, outer part. So it should form like a tube. So here only one inserted first one, what is say, like one wire. With the help of that, next we are getting the particular the stent which is undeployed. That means it is not opened yet. And then once after it is entered, when it came properly, then you make it as open it up. That is deployed. So deploying means what? Just opening it or expanding it. So once the deploying is done, the particular artery will be expanded properly. See now how the particular here blocked part is now opened up, right? Once it is opened up, this will hold, it will give a mechanical strength so that the blood flow will be faster here. Proper blood flow will be there. There is no problem. That's why it is called as self or expanding, or you can say self expanding stent. Okay, so here you can see, because from here it started here just as a wire, then came the particular undeployed stent, and then the stent will deploy. Once they deploy, they will open up and then they will expand the stent. So the stent will expand, so they will expand the capillary. So there is no blockage. So there won't be any blockage because the proper this thing will be there. So now you know how the balloon stent works and as well as self-expanding stent works, right? So that's it about this topic. That I'll just explain in Kannada. Those who are not Kannada guys, you can skip the video. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಲೂನ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಟು ದಿ ಸ್ಟಿನೋಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಲೂನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಲೂನ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಲೂನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಲೂನ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೀರಿ. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಈ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಏನು ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದು ತಡೆಗಟ್ಟತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಬಯೋಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಲರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಬಲೂನ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಲೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬಲೂನನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಲೂನ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇರೇಬಲ್ ಒಂದು ವೈರ್ ತರ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇದೇ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆ ವೈರ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ವೈರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅನ್ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅನ್ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ, ಅದು ಅನ್ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೆ
ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅನ್ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅದೇ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಏನು ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಥರ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೆ ಇದು ಏನು ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂಥ ಬ್ಲಾಕೇಜನ್ನು ನಾವು ಬಲೂನ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಲೂನ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ wait for 5 time. Then we will discuss the next topic as a pacemaker, which is very interesting topic.